Good afternoon, students. Today we'll see the line by line explanation for the lesson Ibn Battuta, lesson 4, class 2, Gunjan book. Before getting into the lesson, I have few questions. Okay. So, can you tell me which things will really fly and which will not fly? Paper? Yes, it will fly. Ribbon? Yes, it will fly. Chalk? No. Duster? No. Kerchief? Yes. Cap? Yes. Leaf? Yes. So there are few things which will fly naturally. There are few things which will not fly. Will the shoe will fly? No. But in this poem we are going to read like if the shoe is going to fly during the storm. Yes, of course, when there's a heavy wind, things will fly, but it will not fly so far to move from one country to another country. So this is purely an imagination poem to read and enjoy. Okay, so let's start the explanation of the lesson. So चर्चा करें. जब तेज हवा के साथ बारिश भी आती है तो क्या होता है? So along with the strong wind, when rain comes, what will happen? காத்தோட மழை பெஞ்சதா என்ன ஆகும்? ஆந்தி துஃபான், டைஃபூன். ஓகே, தண்டர்ஸ்டார்ம் மாதிரி வரும். பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி ஆகிடும் கிளைமேட். நல்லா காற்றடிக்கும் போது மழை பெஞ்சதுன்னா ஸோ தண்டர்ஸ்டார்ம் மாதிரி காற்று ஃபுல்லாக இப்படி சுற்றி மரத்தை கீழே சாய்ச்சிடலாம். ஓகே, ஃபுல்லாக காற்று இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மழையும் பெஞ்சிட்ருக்கும், க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் வெளியே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த திங்ஸ் கேன் ஹேப்பன் if the rain comes along with the air blow இருக்கும் போது. And there is a heavy air blow and the rain also comes, the environment will become like a typhoon. Okay, ஆந்தி தூஃபான். ஹிந்தியில் டைஃபூன் ஆந்தி தூஃபான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் வில் மே பிரேக் த ட்ரீஸ், இட் வில் கட் த ட்ரீஸை சாய்ச்சிடலாம். என்விரான்மெண்ட் ஆல் அரௌண்ட் வில் பி பிளாக் கலரில் இருக்கும். க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஃபுல்லாக காற்று வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் ஹவு த environment outside will be. Okay, आंधी में अगर हम बाहर जाएं, ஸோ ஆந்தியில் அந்த டைஃபூன் வரும்போது இல்லை அந்த ஃபுல்லாக காற்றடிக்கும் போது மழை பெஞ்சிட்ருக்கும் போது பாஹர் ஜாயின் तो क्या होगा? ஸோ நல்லா காற்றடிச்சா என்ன ஆகும்? அந்த காற்றை நம்மளும் அடிச்சிட்டு போய்டும். we will also go along with the air, right? இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வெளியே வச்சுருப்பாங்க, அதெல்லாம் சாஞ்சிடும். the trees will fall down, the branches will cut off, electric wire may cut off. Okay, all these things can happen when the natural calamity happens like this. Okay, so now in this lesson Ibn Battuta, இவர் தான் இப்ன பத்தூத்தா. சரியா, இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இட்ஸ் இமேஜினேஷனில் தான் இருக்குது இந்த போயம். இப்ன பத்தூத்தா ஜி தேஜ் துஃபான் மே பாஹர் நிக்கல் கே तो क्या हुआ? ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பர்சன் வந்து அந்த தேஜ் ஹவா நல்லா காற்றடிக்கும் போது ஆந்தி துஃபான் வரும்போது வெளியே போயிட்டார். இப்போ அவருக்கு என்ன நடக்குது தான் இந்த போயம். ஓகே, கோ. ஸோ டூரிங் த ஸ்ட்ராம் और विंडी टाइम व्हेन यू गो आउट. ओके, सो जब तेज हवा के साथ बारिश भी आती है तो क्या होता है? ஸோ இட் வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் விண்டியாக இருக்கும். இது ஹிந்தியில் ஆந்தி துஃபான் யா டைஃபூன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆஸ் ஐ ஷோட் இன் த இமேஜஸ், திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் திங்ஸ் மே ஹேப்பன். த என்விரான்மெண்ட் வில் சேஞ்ச் லைக் தட். ஸோ டூ யூ ஹாவ் டு கேன் வி கோ அவுட் டியூரிங் தட் டைம்? நோ, வி ஷுட் நாட் கோ டியூரிங் தி ஆந்தி துஃபான் வரும்போது வெளியே போகக்கூடாது. இஃப் யூ கோ அவுட், இப்போ நீங்கள் வெளியே போயிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன் மீன்ஸ் அந்த நோஸில் மவுத்தில் எல்லாம் ஃபுல்லாக காற்று உள்ளே போயிடும். உங்கள் பாடி கண்டிஷன்ஸ், என்விரான்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிடும். யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப். அங்கே உங்களால் ஸ்டேபிளாகவே இருக்க முடியாது. யூ மே ஆல்சோ பி மூவ் அவே வித் தட் ஸ்ட்ராங் விண்டில் மூவ் அவே ஆகலாம். ஓகே, so in this poem a person called Ibn Battuta, he goes out during the heavy storm, and in this poem we are going to see what happens to him. It is a funny poem. In reality it won't happen at all. Okay, actually it will not happen, just for us to read funnily and be happy. In the poem வந்து சர்வேஷ தயாள் சக்சேனா எழுதியிருக்கார். Okay, he has written it. Now let's read the poem and understand line by line. Okay, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में. सो इब्न बतूता पहन के मीन्स ही हैज ओर द जूता शू. ओके, and he went out during the तूफान time, during the storm time. Okay, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में. So little bit of air went into the nose, नाक ना nose, and few air went into his ears, कान ना ears. So nose, ears.
என்ன போயிடுச்சு? What went into his nose and ears? Air. Okay, so when the air is inside our nose and ears, we feel some irritation. So to do that, what we'll do to get away from the irritation, we'll rub the nose or rub the ears. Have you seen, observed it? இப்போ நீங்களே பைக்கில் போகிறீங்க, நல்லா காற்று அடிக்குதுன்னா காற்றுல வந்து மூக்கில் காதுலலாம் போயிடுச்சுன்னா வில் ரப் இட். ஸோ அது மாதிரி he also started to do. कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता. So sometimes he was rubbing the nose and sometimes he was rubbing the ears. इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता. So when he was concentrating and doing all these things, rubbing the nose and ears, in the meantime, because of the strong wind, the the shoe has லெக்லேருந்து வெளியே வந்துடுச்சு. ஸோ லெக்லேருந்து வெளியே வந்துட்டதுனால வாட் வில் ஹேப்பன், நவ் இட் ஸ்டார்டட் டு ஃப்ளை. ஸோ இன் ரியாலிட்டி த ஷூ வில் நாட் ஃப்ளை ஆக்சுவலி, isn't it? But in the poem, to make the poem more funny, the poet has imagined like when he was concentrating and rubbing the nose and ears, the shoe has come out from his leg, and because of the strong wind, it has started to fly. Okay, so unke पैरों का जूता means his leg oda shoes. उड़ते उड़ते जूता उनका, उड़ते उड़ते ना फ्लाई आई, his, उनका is the सर्वनाम, pronoun used for इब्न बतूता. okay, इब्न बतूता ओட जूता जा पहुंचा जापान में. so it has went and reached which country? जापान के போயிடுச்சு. so really it will not fly to Japan and all. okay, so इब्न बतूता कड़े रह गई मोजी की दुकान में. then what happened? he wanted a new shoe, so he went to the cobbler. Moji means cobbler, to mend his new shoe. Moji ki dukaan, he went to the shop of cobbler's shop to mend his shoe. So this is written by Sarvadayal Saxena. You have to remember this name also. Sarvadayal Saxena. Sarvadayal Saxena. So if we observe the poem, so this is very simple poem, right? Ibn Battuta, during the storm time, he went out and the air went into his nose and ears. He started to rub the nose and ears because of the irritation, and meanwhile the shoes came out, and because of the storm it started to fly and it went into Japan. Since he doesn't have the shoes, he went to the cobbler to mend a new shoe. So very simple poem, but you have to understand what you have to learn from this poem. Before that, we have to understand the matras. Juta, tufan. So ju badi u ki matra, you have to stretch. ஃபாக்கு கீழே டாட் இருக்கா, இஃப் பஸ்ஸிங் சவுண்டோடு படிக்கணும். டக்கு கீழே டாட் இருக்கா, அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கணும். தூ டி. ஓகே, தென் இங்கே உடுத்தே உடுத்தே சேம் வேர்ட் ரிப்பீட் ஆகுதா, ஸோ தட் இஸ் கம்பைன்ட் வித் ஏ ஷப்து பேர், யோஜக் சின். ஓகே, இது சேம் வேர்ட் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா we have to join the letters, we have to make as a word pair. This you have to understand. So in the symbol போடணும். Understood? So you have to read the poem, concentrate on the matras, and you have to read with the correct pronunciation. You have to understand the new word meaningsலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். தூஃபான்னா என்னது, ஸ்டார்ம். ஹவானா என்னது, நாக்னா என்ன, கான்னா என்ன, all these wordsக்கு நீங்கள் meaning you have to understand. Okay, ஜூதானா என்ன, உடுத்தேனா என்னது. ஓகே, ஜாப்பான் இஸ் எ பிளேஸ், கண்ட்ரி. ஓகே, பேர்னா என்ன, லேக். ஆல் திஸ். மோஜினா என்ன, துக்கான்னா என்ன. ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வெரி ஈஸி போயம் தான், பட் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் ரீட். நவ் யூ ஹாவ் லெட் see the learning outcome of the poem. இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணுன்னா, ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டி வந்தால் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது whether we have to go out or whether we have to sit inside the home, how to enjoy the natural things, how to be happy with the smallest thing that we have. Okay, you have to improve your creativeness, imagination, logical thinking. Here the logical thinking is not there, right? So you have to learn how to do logically correcta பண்ணனும். Okay, you have to find a solution for the problem. Here he has found the solution, right? When the shoe was not there, he went straight to cobbler to mend another shoe. So he found the solution for that.
So here you also have to understand there are many people in our society who help us indirectly or directly. இல்லையா, இப்போ cobbler இருக்கிறனால தான் நமக்கு ஷூ வருது, farmer இருக்கிறனால தான் நமக்கு சாப்பாடு வருது, we are getting rice, doctor இருக்கிறனால தான் we are able to get treated, postman இருக்கிறனால தான் we are getting letters. We are surrounded with many such people who help us. So you have to understand that also you are living in a society to help one another, and there are people who are helping you directly and indirectly, so you have to respect everyone. This thing you have to learn from this lesson. This poem is a very funny poem. It will help you to increase your creativeness. It will help you to understand the people around you, the helpers around you, and this will also help you to improve your logical thinking and find a solution for each and every problem, and what are the natural calamities that is there around you. Understood, student? If you have any doubt, you can put a comment in the comment section. I'll try to reply back.